accepted. Then coming back to the zero hour. So today Mr. Wilson, P. Wilson is there. Mr. Wilson, Lok Sabha. Chairman. Mr. P. Wilson. I'm here. Not there. Thank you, Honorable Chairman, sir. I rise today to bring to the attention of the central government. Okay, Mr. Wilson. Yes. Thank you, Honorable Chairman, sir. Yeah. I rise today to bring to the attention of the central government through August House the untold hardships faced by the students who aspire to seek admission into the medical and dental courses because of the NEET exams. Only yesterday we were shocked to hear that 3 aspirants between the ages of 19 and 21 ended their own lives in Madurai, Dharmaburi and Namakkal districts of Tamil Nadu due to their apprehension that they will not succeed in NEET exams. Till date, 13 young students from Tamil Nadu have sadly taken their lives fearing that they will not succeed in NEET. Sir, NEET was introduced by amending Section 10D in the Indian Medical Council Act and Dentist Act. From 2016 onwards, NEET exams are periodically conducted. Wilson, you have to be after the aforesaid amendments came into force and NEET was conducted, it has been felt across the country that NEET not only gives students studying in CBSE schools an upper hand, but also greatly disadvantages the economically weaker sections of the society. Okay, Mr. Wilson. We want abolition of the holding of uniform entrance examination for medical education institutions. That is the point here made. Srimati Pulo Devi Netam. Pulo Devi Netam. Pulo Devi Netam. I am going through. Associate, raise your hand, send the slips. Srimati Pulo Devi Netam. By raising your voice, you will not be taken into consideration. If anybody want to associate, they can join. Yes, all the people who have given notice, their names will be associated. Srimati Pulo Devi Netam. Pulo Devi Netam. Please sit down. Please sit down. It will not go on record. 267 will not be allowed, I can tell you clearly, because this session is in such a situation where we have an emergency situation. And then we have to have so many things which are there approved in the agenda, I will take them. Three, the things are go on record. सभापति महोदय, आज सदन में भाषा प्लीज पढ़िए, बोलिए, बोलिए, raise your hand and बोलिए। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में है मेरा विषय। मैं धन्यवाद देती हूँ। आज सदन में मैं 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ लोगों की मांग को अपने समक्ष रखना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ भाषा का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। रामचरितमानस में मैं भी छत्तीसगढ़ के शब्द मिलते हैं, जैसे बालकांड में माखी और सौरभ जहरी विकार, किष्किंधा कांड में पखवाड़ा लड़ाई करना, सुंदर कांड में सोहर आदि, सुंदरी आदि छत्तीसगढ़ भाषा शब्द है। इसके बाद हमारे लेखकों ने छत्तीसगढ़ भाषा में कविताएं, नाटक, निबंध, शोध ग्रंथ लिखकर इस भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए आवश्यक है कि इस संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी भाषा को 2020 संविधान में 22 भाषाएं उसके साथ जोड़ना चाहिए, ऐसा उनका मांग है। द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा। न्यू मेंबर, मैडम, यू आर नॉट सपोज टू रीड इट नेक्स्ट टाइम। नया है इसलिए मैंने आज अलाउ किया आपको। श्री PL पुनिया, पुनिया जी, पुनिया जी प्लीज। पुनिया जी, दिस इज अबाउट रेवादास के बाद। बहुत आभारी हूँ। PL Punia. I am able to see you and also hear you. Please go on. आदरणीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे राज्य द्वारा समाप्त किए गए श्रम कानूनों को पुनः बहाल करने के लिए
ये मुद्दा उठाने के लिए मुझे समय दिया। आप अवगत हैं कि कोरोना वायरस से प्रभाव से पूरे देश भर में आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई हैं। श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट है। हमने लाखों मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते देखा है और इसके विपरीत ऐसे विपरीत समय में राज्य सरकारों ने उन्हें मदद करने के बजाय श्रम कानूनों को उद्योगपतियों के हित में बदलाव कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले सालों के लिए 35 श्रम कानूनों को व्यवसायों से छूट दे दी है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी सहित औद्योगिक विवाद, व्यवसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियन, अनुबंध श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों से संबंधित कानूनों के प्रावधान लागू नहीं रहेंगे। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी यही कहानी है। श्रमिकों के काम की अवधि 8 घंटे से 12 घंटे तक बढ़ा दी गई। ओवर टाइम की अवधि भी 72 घंटे तक कर दी गई। व्यवसायी अपनी सुविधा अनुसार श्रमिकों को सेवा करने में रखेंगे। ऐसी कार्रवाई से श्रम विभाग और श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। महोदय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में और उससे पहले भी श्रमिकों के हित में जो कानून संरक्षण दिया था वो समाप्त किया जा रहा है और मजदूर अब सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि इस संकट के समय में श्रमिकों का शोषण रोका जाए। राज्यों द्वारा समाप्त किए गए श्रम कानून को तत्काल प्रभाव से पुनः बहाल किया जाए। धन्यवाद जी। You want to revoke the government to revoke the changes made in labor laws by different state governments. Sri Subhash Chandra Bose Pili. Subhash Chandra Bose is there? Yes, sir. Subhash Chandra Bose. Yes, sir. Myself, sir. Lok Sabha. Lok Sabha, sir. Please, new member. Yeah. Please, Subhash Chandra Bose ji, please speak. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Subhash Chandra Bose. For senior politician. Honorable sir, Honorable Chairman, sir. Good evening, sir. Thank you very much for giving me this good opportunity to mention on the subject of backward classes in this first day of session. Census process in our country is likely to be commenced within few days, sir. I think that this is an appropriate time to bring it to the notice of the Honorable Prime Minister for the census, for taking the census, sir. Sir, you are aware that both central and state governments having no knowledge about the census of backward classes, no states Quickly, and you have central to government conclude. You have to conclude because of paucity of time. you have not allocating sufficient funds to meet the needs of the backward classes, sir. Right. Several individuals and the institutions like Dr. B.R. Ambedkar, United Nations Federation, and several chairmen of national BC commissions and state BC commissions and eminent social scientists have expressed the need of census for meaningful planning and development. Regarding the financial status of the... Thank you, Subhash Chandra ji. Sir. You want a special census for backward classes. Yes, sir. And establishment of a separate ministry. Andhra Pradesh, Member of Parliament, newly elected. Sri Jairam Ramesh. Draft EIA notification 2020, which has raised a lot of public concern and protest. During the lockdown period, there was a concerted attempt to issue this notification, but it has been held back because of these public protests and concerns. The draft EIA notification is dangerous on 4 grounds. It is anti-democratic because it reduces the role of the public and does away for any assessment by local impacted communities. Second, it's anti-public health because it is giving away the right for environmental impact assessment and is regularizing environmental violations. It is anti-federalism because it is taking away the powers of states and centralizing everything in the center. And finally, it is anti-jurisprudence because the notification exceeds the Mother Act
the Environment Protection Act of 2020. Thank you, Amit. I urge upon the government to resist the temptation of using this crisis as an opportunity for weakening environmental laws Thank you, and Amit. put this draft EIA notification that is dangerous Thank you. into complete cold storage. His Thank demand you, is to sir. withdraw the draft environment impact assessment 2020. That is its session. Then Sardar Sukhdev, what is it? Minister. Minister, please. Return with the same. मैं भी आपके साथ चलूं। Mike. Notification and 230 office memorandums were also issued, and this is absolutely just collecting all the facts and adhering to the High Court Right. decision and Supreme Court decisions. And as far as public hearing is concerned, we have exempted only 2 new categories: is small industries and, more importantly, Minister, please. the technical. Please, So there is, I deny the charges. Prakash ji, there are 2 ways. I deny the charges. Please, ma'am, hear me. Please. There are 2 ways. One, having a debate if time permits. Otherwise, minister calling the interested members to have a discussion on this issue because nothing is finalized. It's only draft. So, Sardar Sukhdev Singh Dimsa. Dimsa ji, नहीं है पंजाबी भाषा के बाद हरनाथ सिंह यादव जी संक्षिप्त में। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि के कारण उपस्थित भयावह संकट की ओर सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, जनसंख्या वृद्धि की विस्फोटक स्थिति के कारण से देश में उपलब्ध संसाधनों व समग्र विकास और सभी प्रकार की सेवाओं के मध्य भारी असंतुलन पैदा होने के कारण से देश एक गहरे संकट में फंसता चला जा रहा है। महोदय, जनसंख्या वृद्धि के अभूतपूर्व दबाव के कारण आज हम बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, आवास, निर्धनता, कृषि व ग्रामीण विकास में भारी अवरोध, जल संकट, पर्यावरण संकट एवं मानवीय स्वभाव में निरंतर बढ़ते तनाव जैसी अभूतपूर्व स्थिति से जूझ रहे हैं। महोदय, जनसंख्या के भारी दबाव के कारण से सामाजिक ताने बाने पर भी बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा है। सांप्रदायिक व जातीय गोलबंदी बढ़ रही है, जो आगे चलकर देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता, सामाजिक समता और समरसता के भाव को भारी क्षति पहुंचा सकता है। मानव जनसंख्या वृद्धि की अभूतपूर्व स्थिति के कारण से आज वायु, जल, पृथ्वी, खाने पीने के समस्त भोज्य पदार्थ जहरीले हो गए हैं, जिसके कारण से देश में जानलेवा गंभीर बीमारियां। धन्यवाद हरनाथ सिंह जी। वो मेरा मत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होते ही देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय आज समस्त क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएगा। अतः मैं मांग करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से अभूतपूर्व स्थिति को राष्ट्रीय आपदा मानकर इसी सत्र में कठोर कानून बनाएं, ताकि भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान खत्म सर्वोच्च स्थिति में लाने के लिए देश के मंसूबों को साकार रूप मिल सके। मानवर कानून मिस्टर रविंद्र कुमार 7 बजे हाउस को अध्ययन करना है, प्लीज अंडरस्टैंड। इतना बार और भी 2-3 विषय है। सर, गौरवनीय चेयरमैन गारी की అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు। తెలుగు యు వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు, ఐ పర్మిట్ యు। సార్, ఈ సబ్జెక్టు మాతృభాషలో విద్యా బోధనకు సంబంధించినటువంటి అంశం గనుక నేను తెలుగులో మాట్లాడదలుచుకున్నాను। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఒక అన్‌ప్రెసిడెంటెడ్ డెసిషన్ తీసుకున్నది। దానికి అనుగుణంగా ఒక జీవో ఇష్యూ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు మాధ్యమంలో విద్యాబోధన పూర్తిగా రద్దు చేసి ఆంగ్ల మాధ్యమంలోనే ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి కూడా విద్యాబోధన ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నది। ఆ నిర్ణయాన్ని కోర్టులు కూడా కొట్టివేసినాయి। అయినప్పటికీ ఏదో ఒక కారణంతో మళ్ళీ మాతృభాషలో కాకుండా ఆంగ్ల మాధ్యమంలోనే విద్యాబోధన చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రొసీడ్ ముందుకు వెళుతున్నది। ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఈ హౌస్కు విజ్ఞప్తి చేసేదేమనగా భారతదేశ ప్రభుత్వం కూడా
జాతీయ విద్యా విధానాన్ని రూపొందించింది. ఆ రూపొందించిన విద్యా విధానంలో కూడా గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు, రాష్ట్రపతి గారు, ఈ ఆనరబుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు అందరూ కూడా ప్రాథమిక విద్య మాతృభాషలోనే ఉండాలని చెప్పి పునరుద్ఘాటించారు. అందువలన అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాహిత్యవేత్తలు కూడా అందరూ కూడా పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు మాతృభాషలో విద్యాబోధన కనుక జరగకపోయినట్లయితే, నిర్బంధ ఆంగ్ల విద్య కనుక జరిపినట్లయితే అమ్మ భాషకు కాదు మొత్తం బడుగు జీవితానికి హాని చేస్తుంది. అందువలన ఇలాంటి పరిస్థితిలో తప్పనిసరిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సూచన చేసి మాతృభాషలో విద్యాబోధన కల్పించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలని మరింత ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి, అక్షరాస్యత పెంపొందించడానికి అవకాశం ఇచ్చవలసిందిగా కోరుతున్నాను. తమకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Special mention